So we are heading back to Kathmandu. Upper Mustang series gonna be over. The last day of Upper Mustang series. पेट्रोल फिल गरेर अनि टक्क जानुपर्छ। पेट्रोल फुल हालेर हिँड्ने हो। अब एकैचोटि स्टप भनेको मुगलिन। सो यहाँ पोखरामा त वाइल्ड गर्मी छ। माथि चिसोमा त्यस्तो बसेर आएको, यहाँ आउँदा त आम्म तातो गर्मीले पकाउ भएको थियो, पकाउ। And yes, Upper Mustang series is about to come at the end. It's the last day, day 7 or 8, त्यस्तै हो, 7 जस्तो लाग्छ, 8 त होइन, 6 or 7. It's day 6 or day 7 of the Upper Mustang series vlog, and we're heading back to Kathmandu. अनि यो पालि सोचे जस्तो चाहिँ अलि भएन, बाइकको मर्मत गर्नुपर्ने भएर सोचे जस्तो भएन। त्यो त अरू त रमाइलो भयो, घुम्न ओर्न सब रमाइलो। 87 किलोमिटर मुगलिन, 194 किलोमिटर Kathmandu. We have to cover 194 kilometers. Not upon one go down, बिस्तारै चलाइदिन्छ। बट्टल झरेको अवस्था। यस्तो सिलप्याक बोतल झर्दियो यार। हामी चाहिँ अहिले म्याग्दे, तनहुको म्याग्दे भन्ने ठाउँमा छौँ। अब यहाँबाट दमौली त्यस्तै, दमौली त्यस्तै 12-13 किलोमिटर होला। तेह्र किलोमिटर रहेछ यहाँबाट दमौली। पोखराबाट हिँडेको नि 1-1.5 घन्टा त भइसकेछ। ढिलै हिँडियो, 10-10:30 तिर हिँड्यो। प्याकिङहरू गर्दा टाइम लाग्यो।
थप्रू बजार यो ट्रकको पछाडि बस्दा गिरी हुन्छ गिरी कस्तो हाइवेको बिचमा बसेर पुरै टर्न हान्ने रहेछ So we are at Damoliको बजार लगाउँदै हिँडेको फेरि काठमाडौँदेखि पोखरा जाने बेला त्यहाँबाट गएको थियो फोटो हान्नुपर्छ फोटो हान्नुपर्छ पेट्रोल बढी त्यसै रमाइलो हल्का रमाइलो हुने जस्तो Yes, Muklin Bazaar. Muklin Bazaar. Epic Muklin. अब यतातिर यसो खाना खाने ठाउँ हेरौँ खानासाना खाऊँ अनि फेरि दौडौँ खाना खाइयो मुक्लिनमा अब फेरि पोखरातिर पोखरा अरे काठमाडौँतिर पोखरामा धेरै बसेर क्या पोखरा मुखमा आएको अब यहाँबाट काठमाडौँ 105 किलोमिटर मनोकामना मन्दिर रोड construction there isn't there construction careful Come and fly away with me.
आइपुग्यो नौबिसे आइपुग्ने बित्तिकै फेरि यस्तो जाम अनि यो जाम त कट्नै पर्यो यो जाम कटेन अड्क्यो भने त गिद्दी हुन्छ त हो गिद्दी यसरी यता र उता गर्दै छिराउनुपर्छ 9:04 बज्यो भनेपछि म प्लेनबाट कति घन्टा लाग्यो प्लेन 1:30 2:30 3 घन्टा लगभग म प्लेनबाट यहाँसम्म आउन 3 घन्टा अझै आधी घन्टा जस्तो सो नागडुङ्गा चेक पोइन्ट पनि कटियो अब अलिक खुल्ला हुन्छ बाटो सो भ्लगलाई धेरै लामो नबनाउँदै के Yes, so finally reached home. Back to KTM. And आजको vlog यति नै. It's also the end of the Upper Mustang series. Last day. And so thank you all for watching. See you in the next vlog. Bye.